Hi guys! С вами вновь Владимир, и это SmArt.English. In this video, I'm gonna show you some connectors that will up your fluency level. Let's get started. В моем прошлом видео мы рассмотрели с вами филлеры, один из видов слов-связок, которые помогают нам заполнять паузы, пока мы думаем, разбавляют речь, вовлекают собеседника. Главное не злоупотреблять ими, чтобы филлеры не превратились в лингвистических паразитов. Кроме филлеров существуют еще и другие слова-связки, которые называются connectors или linking words, использование которых не только всегда полезно, чтобы сделать речь естественной, но и чтобы повысить уровень сдачи экзаменов в IELTS или TOEFL. Этих слов бесчисленное множество, а для лучшего их запоминания и использования я сделал свою классификацию, с которой и хочу вас познакомить. Если вам задают вопрос и хотят услышать ваше мнение, не стоит использовать только well и I think. Коннекторов здесь великое множество. I think – я думаю. I reckon – тоже я думаю. In my opinion – I believe. It seems to me. From my point of view. Between you and me, I think. In my eyes. Honestly. Рассмотрим на примерах. Do you like classical music? Well, I think I'm not a big fan of classical music. I suppose I'm not a fan of classical music. Between you and me, I think I like classical music. I like Italian opera. Honestly, I like classical music. In my eyes, I love classical music. Слова-связки помогают нам построить красивый рассказ, соединяя между собой предложения, делать плавный переход от одного предложения к другому, от одного высказывания к другому, рассматривать инструкции и так далее. Коннекторы в этой группе такие как first – первый, first of all – прежде всего, firsty – во-первых, and и next – следующий, previously – ранее, to begin this – начать это, at this point – в этот момент, then – затем, meanwhile – тем временем, finally – в конце концов, at the end – в конце. Эти коннекторы легко используются в кулинарном блоке. Например, мы хотим приготовить the famous Georgian dumplings – хинкали. Previously, we need fresh minced meat, some pieces of chopped dough. First, take a piece of dough. Next, put 1 spoon of minced meat on this. Then
start to make хинкали like this. After that, cut off the unnecessary dough. Finally, drop the хинкали into boiling water and wait 7 minutes. Do you remember? Can you make same? Yes. You sure? Yes, one by one. And I'll give you only 10 minutes. To do what? In 10 minutes, you must prepare in хинкалис as much as you can. Let's get started. Yeah! Oh! At the end of this, take хинкали in the world. and enjoy. Benissimo. Hinkali the best in the world. It's our premium хинкали. Ready? Yes. Yeah. Very nice. В следующем видео мы продолжим изучать connectors, или, как их называют иначе, linking words. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи. Bye-bye.